So in the S-wave scattering, we have written the two differential equation d square u by dr square is equal to minus k0 square u and d square u by dr square is equal to minus k square u, where k0 is root of 2 mu e by h cut square plus v0 and k is equal to root of 2 mu e by h cut square. The first one is k0 is in the region r less than a and k is in the region r greater than a. Now we just take the solution. First we take the solution of 2a. 2a is simply it will be u is equal to a sin k0 r, which is at a region r less than a. And next one 2b gives the solution as the previous case. When we discussed the potential barrier hard sphere scattering, we got the same solution, which is u is equal to c sin kr. It is not k0, it is kr. Okay, I have written it wrong there. C sin kr plus delta 0 in the region r greater than a. So we have now the fourth equation. Now we take the solution u, let it be we know that it is continuous, and the derivative of this also will be continuous. And let us take that first we take the solution in the boundary. So a sin k0 a is inside the potential well and c sin ka plus delta 0 is outside the potential, and when it is at the boundary it will be instead of k0r it will be k0a. So at the boundary the solution is continuous. That means a sin k0a should be equal to a sin ka plus delta 0. Okay, so the solution is a in the region r less than a, that is inside the potential well. The solution is a sin k0r, and at the boundary it will become a sin k0a, and outside the potential the solution is c sin k0r plus delta 0, and at the boundary it will become c sin k0 alla ka plus delta 0. Okay, so that will be equal, and its derivative also will be equal. So let us take the derivative of the above equation. A sin k0 derivative will be a k0 cos k0a. Okay, a k0 cos k0a, which is equal to the derivative of the right hand side, which is ck cos ka plus delta 0. So right hand side there is no k0, it will be all k. Left hand side it will be all k0. Okay, we have now two equations, the derivative equation and the solution continuous equation. So we have the these two equations. We just take the ratio of left hand sides. Then that means it will become tan ka plus delta 0. If you take the ratio, k0 will get cancelled, a will get cancelled, sin by cos will be become tan k0. So tan k0 a ആണ് left hand side വരുന്നത്. Right hand side എന്താണ് വരിക? Right hand side c get cancelled and 1 by k will be there. 1 by k into tan ka plus delta 0. 1 by k into tan ka plus delta 0. Okay, and that is what written here. Tan ka plus delta 0 will be equal to ഇവിടെ k cancel k0 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോവുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് ഇവിടെ അടുത്തതിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്നത്. നോക്കി, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ 1 by k എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം അവിടെ ടാൻ കെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ 0 റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ കെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള k 1 by k0 അല്ലേ, k by k0 ഇൻറ്റു ടാൻ k0 എ. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ 1 by kനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സോ ടാൻ കെ എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു k by k0 ഇൻറ്റു ടാൻ k0 എ. അതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 കിട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റാണ്. ഈ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ 0 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്.
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതണം? നമുക്ക് നോർമൽ സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം, അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം Δ0. അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ എയിം. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ് us consider that KA for lower energy, K is എനർജിയുടെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് കെയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കെയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, K is √2μE/h². ആണല്ലേ, ഇക്വേഷൻ 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, √2μE/h². അപ്പോൾ ഈ എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ ഫോർ ലോവർ എനർജിയിൽ കെയും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. സോ K tends to 0 for lower energy. So that means Ka/K0A will be very much less than 1 as K is tending to 0. So that means you can write Ka plus delta, tan Ka plus Δ0, Ka very small ആയതുകൊണ്ട് tan Ka plus Δ0 it is Ka plus Δ0 only. Okay, and right hand side we are putting A on numerator and denominator. So Ka/K0A into tan K0A. Okay, so now Δ0, we just keep Δ0 there in the left hand side, we take Ka to the right. So that means Ka/K0A tan K0A minus Ka. Ka you can take it out, and Ka into tan K0A/K0A minus 1. Okay, now we know the value of Δ0. Just put the value in the scattering cross section formula. We know that the formula is 4π/k² into sin square Δ0, and that when you substitute for Δ0 it will be 4π/k² into Ka into tan K0/K0A minus 1 whole square. Okay, then 4πa² I took it out, and k² in the denominator, and in the bracket inside there is a k², so k² will get cancelled. So sigma is equal to 4πa² into tan K0A/K0A minus 1 whole square. ഇതാണ് ഫൈനൽ നമ്മുടെ സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ല, ടോട്ടൽ സ്കാറ്ററിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ d sigma/d omega വേണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, since K0 we know that it is √2μ/h² into E plus V0 അല്ലേ, and K0A, what will be K0A? Then you need to multiply a² inside അല്ലേ. So 2μ/h² into EA² plus V0A², and K0A again is equal to √2μE/h² എന്താണ്? k² അല്ലേ, k ആണ് അല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പറയുമ്പം k ആണ് √2μE/h² അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ k² എന്ന് എഴുതുകയാണ്, k² റൂട്ടിനകത്ത് എഴുതുകയാണ്, k² എന്ന് എഴുതുകയാണ്. 2μE/h² is k². സോ √k² ഇൻറ്റു ഇൻസൈഡ് റൂട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. K0A ടേമിൽ K0A is equal to √2μE/h² പകരം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? k² അല്ലേ. സോ √k² ഇൻറ്റു a² പ്ലസ് 2μ/h² V0A². ഓക്കെ, ഇനി Ka നമുക്കറിയാം, Ka we are making it to 0 because K is very very small. That means K0A is k²a² is neglected there. K0A is √2μV0A²/h². This equation 9 it says that the cross section is independent of energy. There is no energy term. Equation 9 another. Equation 9 says that the total S waves cross section is independent of energy. Okay, so this is the equation of the scattering cross section and the value of K0A. Inside the scattering cross section there is a term K0A. So the scattering cross section, it is independent of energy when you consider a scattering process with a potential well or with a attractive potential. Okay, today we have only this much.
Next day we will study resonance.